On behalf of Vidya Academy of Science and Technology, we welcome our chief guest, Dr. M. Abdul Rahiman, Director LBS and former Pro Vice Chancellor, APJ Abdul Kalam Technological University, and all other dignitaries to the program. A very good afternoon to one and all gathered here. We welcome you all to this function. We have gathered here for the Scholarship and Endowment Distribution Function 2022. This is a unique program organized by Vidya Academy of Science and Technology every year. A program that truly reflects the generosity and social commitment of Vidya International Charitable Trust. Vidya Academy of Science and Technology, Thrissur, is a unit of Vidya International Charitable Trust. The trust is a benevolent institution which was founded by a group of non-resident Keralites in the year 2000. Today, the number of trustees are more than 1,200. The trust is registered with main objective of providing education among the public. Every year, more than 6 crore rupees is spent as scholarship to deserving students from both the campus, Thrissur and Kilimanur. In today's function, we will be distributing a total of 120 scholarship and endowments to the newly selected students from Vidya Academy of Science and Technology, Thrissur. We also sincerely acknowledge the contributions of all well-wishers who have sponsored various endowments and scholarships. Every member of Vidya family takes pride in this program, and its divinity boosts the morale of each one of us. Now, let's have a quick view about the scholarship function over the past few years. Over to the video. Vidya Academy of Science and Technology, Thrissur, is a unit of Vidya International Charitable Trust. The trust is a benevolent institution which was formed by a group of non-resident Keralites.
Today, the number of trustees is more than 1,200. The trust is registered with the main objective of promoting education among the public in general. Vidya's scholarship and endowment prize distribution function is one of its kind and has been conducted in a grand manner over the past years. We are about to begin our function. Let's rejuvenate ourselves by listening to prayer. We request Ms. Metha and Ms. Atulya, students of Civil Engineering Department, to recite the prayer. Let us all arise to seek the blessings of Almighty. കൈവിടാതിങ്ങു ഞങ്ങളെ നാവികന്നീ ഭവാബ്ദിക്കൊരാവിവൻ തോണി നിൻ പദം ഒന്നൊന്നായി എണ്ണി എണ്ണി തൊട്ടെണ്ണും പൊരുളൊടുങ്ങിയാൽ നിന്നിടും ദൃക്കുപോലുള്ളം നിന്നില്ല സ്പന്ദമാകണം. അന്നവസ്ത്രാദി മുട്ടാതെ തന്നു രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ ധന്യരാക്കുന്ന നീയൊന്നു തന്നെ ഞങ്ങൾക്കു തമ്പുരാൻ. ആഴിയും തിരയും കാറ്റും ആഴവും പോലെ ഞങ്ങളും മായയും നിൻമഹിമയും നീയുമെന്നുള്ളിലാകണം. നീയല്ലോ സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവായതും സൃഷ്ടിജാലവും നീയല്ലോ ദൈവമേ സൃഷ്ടിക്കുള്ള സാമഗ്രിയായതും. നീയല്ലോ മായയും മായാവിയും മായാവിനോദനും. നീയല്ലോ മായയെ നീക്കി സായൂജ്യം നൽകുമാര്യനും. നീ സത്യം ജ്ഞാനമാനന്ദം നീ തന്നെ വർത്തമാനവും ഭൂതവും ഭാവിയും വേറല്ല ഓതുമൊഴിയുമോർക്കിൽ നീ അകവും പുറവും തിങ്ങും മഹിമാവാർന്ന നിൻ പദം പുകഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങളങ്ങു ഭഗവാനെ. ജയിക്കുക ജയിക്കുക മഹാദേവ ദീനാവനപരായണ. ജയിക്കുക ചിദാനന്ദ ദയാസിന്ധോ. ജയിക്കുക ആഴമേറും നിൻ മഹസാം ആഴിയിൽ ഞങ്ങളാകവേ. ആഴണം വാഴണം നിത്യം വാഴണം വാഴണം സുഖം. Thank you. We invite Dr. C. Justin Jose, Head of Civil Engineering Department and convener of the program, for welcome address.
Good afternoon, one and all. Honorable, distinguished and invitees of our VIPs on the dais, off the dais, other trustees, well-wishers, awarded students and their proud parents, and my dear Vidya family members. Welcome you all for this function. First of all, let me congratulate the students, the awardees, those who are eligible for the endowment as well as the scholarships based on their merits. This is a great achievement, and this is part of the commitment of Vidya International Charitable Trust, which is being a genuine and true trust, spending money for the progress through education. Let me enter into my assigned duty. Mr. K.K. Thilakan, Executive Member and the President of this function, is along with us. He is always encouraging the activities of Vidya International Charitable Trust as well as Vidya Academy of Science and Technology. On behalf of Organizing Committee, let me welcome you, sir, for this function. Dr. Abdul Rahiman, currently he is the Director of LBS Centers. He is one of the closest friends of Vidya and visited Vidya and blessed his presence in many times and interacted with the students in his capacity as founder and former Pro Vice Chancellor of Kerala Technological University. He is a big vision, and also he is interacting with the students as well as the faculty members for their empowerment. At this occasion, on behalf of Vidya Academy of Science and Technology and the Organizing Committee, let me welcome you, sir, this function. Dr. Saji CB, our principal, is the team leader of this institute, and because of his teamwork and coordination, we have to render such type of programs in this institute. Let me welcome you, sir, on behalf of the Organizing Committee for the formality. Engineer K.G. Sukumaran, other trustee and also the executive member of Vidya International Charitable Trust, is one of the brain behind the formation of Vidya International Charitable Trust around 25 years ago. Because of long vision of such people, we are here in this institute. Welcome you, sir, for this function. Mr. C.R. Unnikrishnan, convener Scholarship Committee, because of his effort and the work which he carried out to find out the eligible and the students, those who are really needed for this scholarship. He is the convener on behalf of the Organizing Committee. Let me welcome you, sir, this function. Engineer G. Mohanendran, he was our former Executive Director, and the shape of our campus in this stage only because of his effort and hard work and vision. On behalf of Vidya Academy of Science and Technology and Organizing Committee, let me welcome you, sir, this function. Mr. Suresh Lal, the Executive Director of Vidya Academy of Science and Technology as well as the Vidya International Charitable Trust. He is the head of all the activities of the trust and encouraging all the activities which is carried out in our campus also as well. So welcome you, sir, for this function. Advocate Unnirajan, sir, he is the Director, Administration, and also keen interest in the empowerment of the social activities of Vidya International Charitable Trust. At this occasion, let me welcome you, sir, for this function. Mr. Babu C.T., Central Sector Coordinator of Vidya International Charitable Trust, here along with us and blessings of this particular function. Welcome you, sir, for this particular.
Mr. Prakashan Nadeshan, former executive member, and one of the encouragements given by our activities in Endowment Trust as well as the campus. Welcome you, sir, for this function. Dr. Sudha Balagopal, our Dean Academics and former principal of this institute. We consider the Dean Academics, Sudha Ma'am, as the mother face of our campus. Welcome you, madam, for this function. Mrs. Nisha Wilson, our PTA president, always we are with each and every activities of our program. Welcome you, madam, for this function. Mr. Sojan K, representative of Sunny Diamonds, one of the sponsors of our endowment prize. Welcome you, sir, for this one. Engineer KPR Vijayan, one of the other trustee, he is also along with us. Welcome you, sir, for this function and your the presence and your blessings. Now, the function is blessed with the presence of some of our sponsors of the endowment prizes. Dr. Siju, Dr. Shulabani, Dr. N. Ramyandran, Mr. Babu, Mr. Biju PV, Mrs. Shenia, Mr. Anubayam, and Mrs. Sambiga. Because of their contribution as well as winners, we could make some of the endowment of these particular functions. Now, the respected other trustees and well-wishers of Vidya Academy of Science and Technology and the Vidya International Charitable Trust, our beloved students as well as the Vidya family members, welcome you all this particular function. Dr. Abhilasha, the convener and the coordinator of this particular function. This time, this program is organized by Department of Civil Engineering, and Dr. Abhilasha and her team, they made this function and the program is running very smoothly because of their planning and their contributions. Welcome you, madam, for this function. Last but not least, the awardees, the stars of today's function, our beloved students who are eligible for the endowment as well as the scholarships because of their merits and their proud parents. Welcome you all this function. Thank you. Thank you, sir. We welcome you, sir, to this program. Mr. K.K. Thilakan, Executive Committee Member, Vidya International Charitable Trust, has been keen on initiating various developmental activities in our college. He is presiding over this function. We request you, sir, to deliver the presidential address. Namaste. Today, here in the campus of Vidya Academy of Science and Technology, we are conducting this program named Vidya Scholarship and Endowment Bestowal Function of Year 2022. This is one of the most important activity reflecting the true vision and mission of Vidya International Charitable Trust. Honorable Chief Guest of the function, Professor Dr. M. Abdul Rahiman, Director LBS and former Pro Vice Chancellor of KTU, Engineer KG Sukumaran, Trustee and other Trustee and EC Member VICT, Mr. Unnikrishnan CR, Scholarship Committee Convener VICT, Mr. Suresh Lal, Executive Director VICT, Engineer Mohanandran, Honorable Advisor and Non-Executive Director VICT, Mr. Advocate Unirajan, IPS, Retired Director Administration VICT, Dr. Saji CB, Principal VAST, Dr. Sudha Balagopal and Dean Academic VAST,
Mrs. Nisha Walson Nair, PTA President WAST, other dignitaries on and off dais, trust members, faculty, staff members, trust members, guests, parents and dear students, a very good afternoon to all. As a trustee and an easy member of VICT, it is indeed with a great sense of pride and happiness I am standing here to deliver my presidential address, and I am thankful to the organizers for giving me this opportunity. I will continue in Malayalam rest. വിദ്യയിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒരു വിദ്യാ ട്രസ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്കുള്ള സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ്. അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം 21-22 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യ എന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയോ അതിൽ നിന്നും അണുവിട മാറാതെ ഇന്നും ശക്തമായി തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ്. എന്തായിരുന്നു ആ ലക്ഷ്യം? അതിന് പിന്നിലെ ഫിലോസഫി എന്നത് ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് 2 വാക്ക് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ലക്ഷ്യം, പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കിയ ജന്മനാടിനായി എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു നൽകാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. അതിന് പിന്നിലെ ഫിലോസഫി പറഞ്ഞാൽ VICT ഫൗണ്ടർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി വിദ്യയെ ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിൽ വളർത്തുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച നമ്മുടെ എല്ലാം ഓർമ്മകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ലേറ്റ് എഞ്ചിനീയർ KB ബ്രഹ്മദത്തൻ സർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ എടുത്തു പറയാറുള്ള ആസ്തയം എന്നൊരു വാക്കിൽ തുടങ്ങട്ടെ. അഷ്ടാംഗയോഗിയിലെ യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധ്യാനധാരണ, സമാധി, അത് ഇതിലെ 3ാമതായി വരുന്ന ഇതാണ് ഈ ആസ്തയം എന്ന വാക്ക്. എന്താണ് ആ വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വിവരിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നത്തെ സന്ദർഭത്തിന് ചേരുന്നത് മാത്രം പരാമർശിക്കട്ടെ. ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ച് മരണം വരെ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വന്തമായി ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തി നേടുന്നതുവരെയുള്ള 18-21 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലം പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും തനിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം എടുത്ത് അനുഭവിച്ച് സ്വയം പ്രാപ്തരായ ഒരു മനുഷ്യനായി മാറുന്നു. അത് ജനിച്ച നാൾ മുതൽ അമ്മയുടെ അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിൽ തുടങ്ങി, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് സ്കൂൾ, കോളേജുകൾ തുടങ്ങി പൊതുസമൂഹത്തിൽ കൂടി പ്രകൃതി നമുക്കായി ഒരുക്കി തരുന്ന വിഭവങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം പ്രകൃതി നമുക്ക് കടമായി തരുന്നതായിട്ട് വേണം നാം അതിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത്. അങ്ങനെ നാം എല്ലാം ഈ പ്രകൃതിയോടും സമൂഹത്തോടും കടപ്പെട്ടവരാണ്. അങ്ങനെ നാം എടുത്ത് അനുഭവിച്ച കടം തിരിച്ചു നൽകാൻ തയ്യാറാവാത്തവരെ നാം എന്ത് വിളിക്കും? മോഷ്ടാവെന്നോ? അങ്ങനെയല്ലേ ലേബൽ ചെയ്യപ്പെടുക. അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ കടം തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ധർമ്മമായി കണ്ടുകൊണ്ടാവണം നമ്മുടെ ജീവിതം. ആ ചിന്തയിൽ നിന്നു തന്നെയാണ് വിദ്യ എന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ കാരണമായതും ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനമായി വളർന്നതും. പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് സമൂഹത്തിന് തിരിച്ചു നൽകാനായി. ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ കാണിച്ചു തന്ന വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകുക എന്ന ആപ്തവാക്യം ഉൾക്കൊണ്ട് തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സേവനം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലൂടെ പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്നതാണ്. അതിനായി സ്വീകരിച്ചതാകട്ടെ ഫിലോസഫി ഓഫ് ബ്രഹ്മം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ്, സെൽഫ് ഗൈഡിങ്, സെൽഫ് എനർജൈസിങ് എന്ന തത്വത്തിൽ ആസ്പദമായ ഒരു മാർഗം. അതാണ് ഇന്നിവിടെ കാണുന്ന വാസ്റ്റ് എന്ന ഈ കേരളത്തിലെ മികവുറ്റ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും അതിലൂടെ നടത്തപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങുമെല്ലാം. ഈ മഹത്തായ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധരായവരുടെ വലിയ കൂട്ടായ്മ തന്നെയുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം senior leaders of VICT and ordinary members of VICT, directors in the past and present, principals, old and new, current principals, EDs, Sri Mohanachandran, Suresh Lal, Sri Unirajan, so on. Principals of past and present, deans of past and present, HODs, other faculties and staff, തുടങ്ങി ഇന്നിവിടെ നൽകപ്പെടുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെയും എൻഡോവ്മെൻറ്റുകളുടെയും സ്പോൺസേഴ്സായ വ്യക്തികളും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഒരു നീണ്ട തര തന്നെ ഉള്ളതിനാൽ എല്ലാം പേരെടുത്ത് പറയാൻ കുറച്ചധികം സമയമെടുക്കും. എന്നാലും വിദ്യയിൽ തന്നെ അധ്യാപക വൃത്തിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിന് ശേഷവും തൻ്റേതായ യുണീക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റീവിലൂടെ അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വന്തമായി സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുകയും അവരെ വേണ്ട രീതിയിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തും ഗൈഡ് ചെയ്തും അവരെ ഫുള്ളി എംപവേർഡാക്കി
അവരുടെ അലൂമിനി ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ അവർക്ക് ശേഷം വരുന്ന അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും നിസ്വാർത്ഥ സേവനം നടത്തുന്ന ഒരു അധ്യാപികയുടെ പേരെടുത്ത് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് മറ്റാരുമല്ല, മുൻ പ്രിൻസിപ്പളും ഇപ്പോൾ ഡീൻ അക്കാഡമിക്കായി വിദ്യയിലൂടെ സേവനം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ സുധാ ബാലഗോപാലൻ തന്നെയാണ്. Please give a big hand. Thank you, Dr. Sudha Balagopal. You are a great inspiration for all. വിദ്യയുടെ തന്നെ ഇനീഷ്യേറ്റീവായ VICT, വിദ്യ സോഷ്യൽ എംപവർമെൻറ്റ് സെൻറ്റർ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കായുള്ള സയൻസ് അവയർനെസ് ടാലൻറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നൽകാൻ കഴിയുന്നു എന്നതും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന, സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സിനെയും വാസ്റ്റയെ തന്നെ എല്ലാ അധ്യാപകരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഈ അവസരത്തിൽ അനുമോദിക്കുന്നു, അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവരും ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സമൂഹത്തിന് തിരിച്ചു നൽകുക എന്ന അവരുടെ ധർമ്മം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു വീക്ഷണം ഉൾക്കൊണ്ടവരുടെ സെൽഫ്ലെസ് സർവീസ് ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി മൂലം സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ മേഖലയിലും എന്ന പോലെ വിദ്യയിലും നേരിടേണ്ടി വന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യാൻ വിദ്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞത്. ഇനി പറയാനുള്ളത്, ഇത്തരം മഹനീയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ബെനിഫിഷ്യറീസ് ആയവർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പല മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് എൻഡോവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബെനിഫിഷ്യറീസ് ആയ വിദ്യാർത്ഥികളോടാണ്. ഒന്നാമതായി, ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിജയം എന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കളായ വിദ്യാർത്ഥികൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന മികവുറ്റ അക്കാദമിക് ആൻഡ് നോൺ അക്കാദമിക് പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ്. അതിനായി നിങ്ങളുടെ 100% ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമം ഉണ്ടാകട്ടെ. രണ്ടാമത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടുന്ന, നിങ്ങളെ നിങ്ങളാക്കാൻ സഹായിച്ച സമൂഹത്തോടുള്ള ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. വിറ്റാമിൻ ജിയെ കുറിച്ച് അധികം കേട്ട് കാണില്ല. അതെ, ജി ഫോർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ആ വാക്കിന് വലിയ മാനങ്ങളാണ് ആധുനിക കാല ഗവേഷണങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നത്. ന്യൂറോണുകളും വൈകാരിക തലത്തിലും ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടത്രേ. ഈ വിറ്റാമിൻ ജിയെ സദാ ഹൃദയത്തിൽ നിറച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ അവരുടെ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് റോബർട്ട് എമോൺസ് ആൻഡ് മെക്കോള എന്നീ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ അവരുടെ നീണ്ട പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷം 2003 രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മൂന്നാമതായി, നിങ്ങളെ സഹായിച്ച ഈ സമൂഹത്തോട് നിങ്ങൾ കടപ്പെട്ടവരാണെന്നും നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ആ കടം വീട്ടുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മികമായ ചുമതലയാണെന്നും മറക്കാതിരിക്കുക. ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായ ഒരു സിനിമാ കഥ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്താം. മമ്മൂട്ടി എന്ന മഹാനടൻ കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന സിനിമയിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അശോകരാജ കഥാപാത്രമായ ഒരു സ്കൂൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ബാലൻ എന്ന തൻ്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തിനെ കണ്ണീരോടെ ഓർത്തെടുക്കുന്ന വാക്കുകൾ. അശോകനിലെ കലാകാരനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ബാലൻ തൻ്റെ കാതിൽ കടുക്കൻ വിറ്റ് കിട്ടിയ പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സുഹൃത്തിന് ചെന്നൈയിലേക്ക് യാത്ര അയക്കുന്ന സമയം, ബാല, നീ ചെയ്യുന്ന ഈ സഹായങ്ങൾക്കെല്ലാം എങ്ങനെ ഞാൻ കടം വീട്ടും എന്ന് അശോകൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ബാലൻ പറയുന്ന ഒരു മറുപടി, നീ വലിയ നിലയിലായി കഴിയുമ്പോൾ നിന്റെ മുന്നിൽ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു വരുന്നവരോട് അനുഭാവപൂർവം പെരുമാറാൻ കഴിയട്ടെ, ആ സമയം നീ എന്നെ ഓർത്താൽ മതി. ഈ ഒരു ഓർമ്മ നിങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. Our beloved principal, Dr. Saji CB, our inspiration and guiding force, needs no introduction. We invite sir to address the gathering. Thank you. President of the function, Shri K.K. Thilakan, Executive Committee Member of Vidya International Charitable Trust, our Chief Guest, Professor Dr. M. Abdul Rahiman, who is also the Founder PVC of KTU, Director of All India Council for Technical Education, and currently the Director of LBS Institutions. Other dignitaries on the dais,
of the dais, honorable trustees, dear awardees, students, parents, and all other members of Vidya family, and the students from school who are also receiving award this time under the Vidya Social Empowerment Cell, and their teachers and parents, a very hearty welcome to this function from me as principal of the institution as well. Dear students, you are receiving this meritorious awards or endowments based on your merit. So therefore, this is a big responsibility for each one of you as well. The responsibility is to work very hard, really hard, and reach to a position where you are capable of reaching as early as possible. Thereafter, when you are in a position, giving back to the society, as during the presidential address, Thilakan was telling. This is a family. Vidya always considered everyone, every stakeholder of Vidya as a family of Vidya. The way your parents have hand-holding you, have been hand-holding you till now, the family system is like that. The parents hand-hold their children. As they mature, the children hand-hold the parents. The children will become parents. They hand-hold their children, and the society continues. And this process, you are into a very important period of time during your lifespan. This period of education is where you do your foundation. At Vidya, as the trustees, as envisioned earlier, none of the students who are aspiring for higher education should be denied an opportunity because of their lack of finance. That is why the trust and all the sponsors, let me express my sincere gratitude to all the sponsors, including Sunny Diamond, the latest entry to this, for hand-holding, for supporting our students and their parents. Students, you may be knowing, many of these sponsorships which you are receiving today is being sponsored by your alumni who received their sponsorship when they were students like you. That is what giving back to the society, to their juniors. I'm sure many of you will be doing the same. We have so many history, so many examples of students coming here, financially challenged, going out with an appointment order from this organization, and currently having an excellent positions in life, both personally and professionally, and also giving their share to the society, leading, supporting the deserving individuals in our society. I bless all of you to do well in life, and I also expect this motivation should take you forward in every step that you take. And dear students from the school who are awarded with special scholarships, we welcome you to technical education, to science, to technology, to arts, and everything. Dear students, we are proud of you, especially being youngsters, younger ones, and look at your chetans and chechis who are here in this campus. May God bless all of you. Thank you so much. Thank you, sir. On the dais, we have our respected Dean Academics, Dr. Sudha Balagopalan. She is the impetus behind a number of endeavors in Vidya. We are fortunate to have such a distinguished personality in our midst. We heartily invite Sudha ma'am to introduce the chief guest. Very good afternoon to everyone in this hall, including all the dignitaries on and off the dais, as also all the students. It's my proud privilege to introduce one of the best friends of Vidya,
the person who actually set off the KTU initiative in Vidya Academy of Science and Technology. It's a great pleasure to speak a few lines about him. But before that, since I am given an opportunity to be before you, congratulations, dear students. Keep it up. See to it that you deserve what you have got up to now. Thank you. Moving on to the profile of Dr. M. Professor Abdul Rahiman. Dr. M. Abdul Rahiman, an eminent academician and an able administrator, is the director of LBS Center for Science and Technology. Dr. Rahiman was the first batch student of LBS College of Engineering and later worked as a faculty there. Dr. Abdul Rahiman is a PhD graduate in Computer Science and Engineering, having PG Diploma in HRM and MBA degrees. He has authored and edited a few books published by reputed international publishers and published over 100 papers in academic journals and international and national proceedings. He served as the first Pro Vice Chancellor of APJ Abdul Kalam Technological University, KTU, Kerala. He was the Managing Director of Kerala State Center for Advanced Printing and Training, that is CAT. He is also the former Director, AICT, or All India Council for Technical Education, an apex body of technical education under the Ministry of Human Resources Development, Government of India, which regulates engineering, management, architecture, hotel management, pharmacy, institutions of the country. Dr. Rahiman also served as Director, VHSC, Government of Kerala. Having joined in university as the founder PVC, he has been at the forefront of bringing in some radical changes in the academics, examination and administration of the KTU. He brought transparency and accountability in its administration to the implementation of e-governance in the university. The online system at KTU was developed under his leadership. He is also instrumental in bringing out many positive changes in the AICTE through e-governance through his tenure as its director. He also associated with the implementation of Prime Minister's Scholarship Scheme for the state of Jammu and Kashmir with the aim to encourage the youth of J&K to pursue higher studies throughout the country. Dr. Rahiman also contributed to the implementing of the National Vocational Education Qualification Framework, which would help in promoting skill-based competency. Hence, it's with much pleasure that I place before you this illustrious gentleman who is going to talk to you. Thank you. Thank you, ma'am. We shall now have a very solemn moment. We will have the lamp of Vidya, the lamp of knowledge and enlightenment lighted by our distinguished guests. On behalf of the organizing committee, we humbly request our chief guest and other dignitaries on the dais to move to the lamp. Thank you all. May we now request our esteemed chief guest, Dr. M. Abdul Rahiman, to deliver the inaugural address.
the guest of today, the star of today, the scholarship awardees, my dear students, and the president of this function, Mr. K.K. Thilakan, Executive Committee member of Vidya Trust, Dr. C.D. Saji, the young principal of Vidya, Dr. Justin Jose, HOD of Civil Engineering and convener of this function, and Dr. Sudha ma'am, the dynamic former principal of Vidya, Mr. C.R. Unikishan, Scholarship Committee convener, our engineer K.G. Sukumaran, other trustee of Vidya, and our former executive director Sri Mohan Chandran, Mr. Suresh Lal, executive director of Vidya, and Dr. P. N. Unirajan, former IPS, Mr. Prakash Nadeshan, former EC member of Vidya, Mrs. Nisha Valsan, PTA Vice President, and Dr. Abhilasha, who is instrumental in pushing me to come here, and Dr. Professor Arun was also there, respected faculties, staff, and the respected family of Vidya. A lot of persons are sitting, distinguished persons of Vidya family sitting in and around here. My dear students, staffs, and non-technical and non-technical staff, and Vidya family, a very good afternoon to you all. Yeah, I am very happy to be in front of you. A youth with wings are the assurance of nation. If this is true, I am very happy to be in front of you. A dynamic and energetic youth. In your hands, the destiny of our country lies. Okay. So, as far as me concerned, Vidya is a family to me. I was in this auditorium for many occasions. From the starting of Kerala Technological University, I was witness for many functions in Vidya. And I can say that you are fortunate to have to study in this institute, because Vidya is one of the prominent engineering college under APJ Abdul Kalam Technological University. You can be always proud. You can say that I am studying in Vidya. Whenever you are out, you can say that I am an alumni of Vidya, because Vidya is molding, not only molding young professionals, but also molding social engineers. Vidya is giving a lot of values to the students as well as the society. So we have started this function with Deva Dashakam, right? Okay. So Mahanaya Narayana Guru ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി വേണ്ടത് ദേവാലയങ്ങളല്ല, വിദ്യാലയങ്ങളാണ് എന്നത് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും, so he has given so that kind of importance to education. So okay, so that is what Vidya is also in his way to support the downtrodden and to give support to the education. So that is what the present generation requires. Okay, so the education has a lot of importance. Even if you consider Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, many of us mentioned that the education is the most important thing that can change the world. So we will be having a lot of power, we will be having a lot of money, but that won't help us alone. Okay, if we have knowledge, if we have enough education, we can really rule the world. So if we have the information, so that is what required. That is what the Narayana Guru was also stressed. Again, it was started from Rigveda and Bhagavad Gita also. That was mentioned, Tamasoma Jyotirgamaya. In Quran also it is mentioned that Minal Dhulumati ilan Nur, from the absolute darkness to the brightest world. If you consider in Bible, it is in the chapter 18 and the stanza 29. You Lord, keep my lamp burning. My Lord will turn my darkness into light. So everywhere, wherever you see, wherever you can see the religion, whatever the leaders, everybody has mentioned about the education and the knowledge acquisition and all of it. So that is what you are doing right now. You are in the path of knowledge acquisition in the technical area. Okay. So technical education, engineering and technical education has become really is playing and will play a key role in developing the society. So engineering education is always having a great importance in our society and as well as the country is concerned. As I said, youth with wings are the assurance of nation, because you have to lead the world tomorrow and you have to lead the country tomorrow. The role of youth becomes more and more significant as the country is turning into a knowledge-based economy. India is turning into a knowledge-based economy.
So in that knowledge-based economy, the youth has a great role to play. So in your hands, the destiny of our country lies. You are the backbone of the nation and you are backbone of the society. So it is up to you to decide how the country has to grow and how the society has to move. So we have to be very sincere, and we have to do very great hard work to serve the society. So we need to empower the youth with knowledge and skill. So that is what the institution like Vidya is doing. Okay. So the present generation and the present scenario is very, very competitive. You can see a lot of people crowding. If you can see, consider it as a pyramid. There are a lot of persons, graduates, MBBS graduates or engineering graduates or law graduates. So all of them are in the bottom of the pyramid, but the top of the pyramid is empty. There you have to aim. Okay. So having degree alone will not help you at all in this world. The world is very, very competitive. In this competitive world, if you have a BTech degree or an MBBS degree or a LLB degree, that alone will not help you at all. What the skill you have is very much important. Okay. In order to compete with this world, we need to acquire more and more skill. That is what required, because we are living in a technology world. Okay. The technology has become so pervasive that it is difficult to identify any area which is not influenced by it. Wherever you go, you can see the effect of technology. Without technology, we cannot move a little further. Can you imagine a world where the internet is stuck for a millisecond? So we can't imagine right now. Okay. So now the technology is everywhere. Wherever you go, you can see the effect of technology. So the technology is ruling the world. Okay. The robots are ruling the world. The IoT, Internet of Things, are ruling the world. Artificial intelligence is ruling the world. Okay. So in this era, the machines are ruling us. Okay. Wherever you go, you can see there are whenever you go back to home right now, when you switch on the bell, so there will not be your mother or father who is there to open the door. There will be robots to open the door. Okay. If you go to any hotel or something else, you can see that the robots are serving the food. If you go to the hospital, the robots are serving the medicines, and even the robots are doing the surgery also. So that machines have become more intelligent than us. So in order to overcome those machine age and those technology age, so we should be more intelligent than machines. Then only we can survive in this world. So that is what I wanted to stress you at all. So I said that engineers have a very key role to play in the society. Whenever we are mentioning engineering, it is not to that of a very huge building like this very big like this auditorium or big machineries or something else. It's from starting from the nano technology to onwards. Whenever we start the life today with brushing our teeth and all those things. So the design of a brush includes an engineering, right? So after that we are coming to the institute by a bus or a car. So wherever you go, effect of technology and engineering is there. നമ്മൾ എന്നും ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ പറയും അവർ നിലവിലുള്ളവ മാത്രമേ കണ്ടെത്തുള്ളൂ. But it is the engineer who creates the world. That is why we say that engineers make the world. So you have a great role, and you are in a very good institute. So so last 2 years we were stuck at home due to COVID and all those things. Okay. So the COVID has taught us many things. While sitting at home itself, we have studied a lot of things. Without seeing the teachers and everyone, we have learned many things, and we have wrote a lot of examination and all those things. So we have operated remotely. So that is what the effect of technology. So if the technology were not there, we could not have succeeded in this area, right? So whenever the first time the COVID was started in China, okay, so this technology has helped them a lot actually. So one day in the town of Yangtze, I think Yangtze or something like that, whenever a person is in the home, then the police came and asked him the details of wherever he has gone and all those things. But the issue is that he went to the China where the COVID spread. Places were there. He visited there in the last week or something like that. Whenever he returned back to home, the police force came and came with a lot of knowledge and all those. It is because of the
data analysis part. Okay, so that is why the effect of technology is there. So in the railway stations and all those things, this sanitizer and everything was given by the robotic machines. So that technology has helped a lot during the COVID era. Now, as I said, engineering and technology is playing and will play a key role, and many of the things are operated remotely. So while sitting here itself, you can operate any machines at your home itself. That is possible, right? So Internet of Things has grown that much bigger area. Now the millions and billions of machines and instruments are there connected to the IoT. So while in 2025, I think around 40-50% of the instruments will be available on the Internet of Things. Without going anywhere, we can operate using our smartphone. So that kind of facility is available right now. So whenever that technology is growing and the engineering is growing, we should be more capable and we should be more skillful to manage these kind of things. So we can also do something. As I said, so engineering is having a great role, and wherever you search in the nets and all those things, the many important persons who is leading the world, the corporate companies are engineers right now. So who is the CEO of Google? Who is the CEO? Yeah, tell me. Sundar Rajan Pichai is the CEO of the Google. He is getting around 1,400 crores per year. Okay, now it has increased. So he has become the CEO of the Google at the age of 42. He is a metallurgical engineer, right? And if you come to that Microsoft, who was heading there? Satya Narayana Nadella. He is actually my neighbor in Mangalore. So he was studying in Manipal Institute of Technology. He was an electronics engineer. Okay. Why should we go here and there? We have a great man who has changed the transportation world. Okay, he is none other than Sridharan, the metro man. He is also an engineer. If you see that Nobel Prize winner Pachauri, if you take any person, so there will be an engineer. So that is why we always proud that we always say that engineers make the world. So if so, there is a great importance to you whenever you go come out with as an engineer. And a beta graduate, you can proudly say that I'm an engineer and I'm a graduate from Vidya. But so in order to do something, we should be, along with the degree, we should be equipped with a skill also. That is what required. അല്ലാതെ തലയണ മന്ത്രത്തിലെ ശ്രീനിവാസന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഞാൻ പോളിടെക്നിക് ഒക്കെ പഠിച്ച എഞ്ചിനീയറാണെന്ന് പറയുന്നൊരു ശ്രീനിവാസന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ കഥ? ഓക്കെ, ആ കഥയിലെ എഞ്ചിനീയറെ പോലെ ആവരുത് നമ്മൾ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബിരുദമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലല്ല ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തീർച്ചയായിട്ടും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, the teaching learning process has to be changed. Okay, as I said, the technology is very competitive. So I also mentioned that this engineering is not because of big that buildings and all those things. So we need the skills. So the teaching learning process has to be changed. So whenever I go to any kind of functions, when I see the teachers, I always advise that don't teach the students only to pass in a particular subject. And my advice to the student is also that don't learn only to pass in a particular subject. Okay, so whenever the teachers are teaching integration, differentiation and all those things, you should question the teachers. Okay, so I was also a teacher for quite a long time, and we all are here really so that we people are having a little laziness. Okay, so whenever you question only, we will come prepared with the class. Otherwise, we will simply come to the class and we will deliver the lecture or whatever there in the syllabus and all those things. Unless and until you question and you ask the questions, we will not come prepared. So it is up to you to utilize those kind of things. Whenever the teacher teaches integration, 0 to x, dx and all those things, so you should ask where is the use? Why are you teaching these kind of things? So you should ask, you should question, and you should know that the Petronas Tower in that Kuala Lumpur, you might have seen that it is designed using that wind and all those things. It is designed using this different integration, right? In Sydney Opera House, you might have seen that beautiful opera house and all those things. So that it has designed like a slices and all those things. It is designed using the differentiation.
So whenever the teacher teaching these kind of things and different kind of Einstein's equation and all, you should ask why. Why are you teaching this? What is the use? Where it is applicable? How it is help the humanity? So you should question the teachers until you get the answer. Okay. So whenever in Kerala, wherever we go, if we deliver a seminar, if we present a workshop, and if the expert asks, "Do you have any questions?" then there will be fully silence in the class. We won't get any kind of response from the students or faculty anywhere. If you go out of Kerala, if you go to Bangalore, or if you go out of Noida or somewhere else, whenever the expert stops his lecturer, the next moment the questioning starts. Okay, so നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും കേട്ടിരിക്കാതെ ഒരു എല്ലാത്തിനും ഒരു വെറുതെ ഒരു നേർച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പോകുന്ന ഒരു സമൂഹമായി ഞാനും നിങ്ങളും മാറരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. സോ ദ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ഹാസ് ടു ബി ചേഞ്ച്. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ, സോ വി ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ ലൈബ്രറി ആൻഡ് സെർച്ച് എ ലോട്ട് ഓഫ് ബുക്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ്. Sudha ma'am and Dr. Sajay will be all knowing all those kinds. We have to go to the society and search the big books and all those. Now it's not at all required, and nobody is going to the library at all. So you have the information within your thumbs. Everything is there. It is only up to you to utilize. So the technology is a double-edged sword. Okay, ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള വാളാണ് technology. It is up to you to utilize. How to utilize those technology, that is important. You might have seen, I told you that as a civil engineer you can design very big buildings. As an architect you can marry within the Burj Khalifa and a lot of other beautiful buildings are designed by the engineers, right? Okay, you might have also seen in Marat how that beautiful the multi-storied building was destroyed within nanoseconds. That is also technology, right? So the technology can do any kind of thing. It is destruction as well as the construction. It is up to you how to utilize these kind of things with you. So that is the young generation requires. So I said that many of the persons who have become the heads of the corporate and have designed most of the things, then if they can do, why can't you also? Why can't me also? That should be our question. So you will be knowing that the Facebook, which is ruling in the world right now, Mark Elliott Zuckerberg, it is in his age of 20, I think it's 2004, sitting in the that dormitories of the Harvard University. He has designed a program, FaceMash, okay, and which is ruling the world right now. So if he can do at the age of 20 in college days, why can't we? We can also do that, okay. So a study in the Kaufman Foundation of America shows that 40% of the companies founded in America, one of the co-founder is Indian, and majority of them are Keralites. Okay, so our human resource is very much prized everywhere. So you can also grow as a responsible citizen who is doing something for the society. Now coming to this scholarship, I am very happy to be in front of you, because I am standing before very good persons who has got many, who was awarded, selected for the scholarship and all those things. Scholarship is really an appreciation. It is an award to you. It is an award for your hard work. It is an award for your recognition of your talent. Okay, really, not the people sitting here are the heroes today. You are the heroes today because you are selected for a scholarship. So selecting for a scholarship is a very, very great thing. So you might be learned that so many the Chevening scholarship, Prime Minister scholarship and all those. In order to get that, we need caliber and we need talents. That is what required. Okay. So the first president of India, Dr. Rajendra Prasad, he was a very good student and he started his college education in Calcutta. So he is with scholarship. He scored the entrance examination. He passed the entrance examination of Calcutta University with the top, so that he has joined in the Calcutta Presidency College in 1902 with a scholarship of rupees 30 per month. Okay, so he has studied his education with that scholarship. And if you come to that Dr. B.R. Ambedkar, who is the Constitution man, so he is also studied in, I think, Columbia University with a scholarship of 11 sterling. Okay. So if you consider our missile man of India, Dr. APJ Abdul Kalam, so I got a chance to work with him. So he is also started his school life as well as a college life using the scholarship.
If we consider many other persons, if it is go to Sarojini Naidu, the Nightingale of India, she also studied using the scholarship. And the many Nobel laureates such as Hargovind Khurana, the Nobel Prize winner in medicine, Venkatraman Ramakrishnan, Nobel Prize winner of chemistry, Subramanian Chandrasekharan, the Nobel Prize winner of physics, all these persons who have studied using the scholarship. We have an IPS person sitting in this one. So we have another IPS lady, Kiran Bedi, who also studied during their collegiate education using the scholarship. So this scholarship is actually, this endowment is an appreciation to you for your hard work. It actually reinforced your belief, and it actually, initially it was mentioning that it boasts your moral life as well as your ability. It gives you strength to stand together as well as stand as your own. Okay, you can study as your own, and you can pursue the education without help from, without disturbing any others or our parents or the society or else. So, and you will get a very good that life also. Okay, and I also appreciate Vidya, because Vidya is doing a great kind of things. They have mentioned that today they are distributing around, per year they are distributing around 6 crores of scholarship to the students. This is what actually requires. We have to uplift the students who is needy and capable of studying and who is having caliber. That is what requires. As so far they have distributed around 60 crore rupees for this scholarship alone. So I congratulate Vidya and the Vidya management for doing this kind of things. And do you know the day selected today, October 21st, for distributing this scholarship? This is having a relation with the scholarship. Do you know? This is the birthday of Alfred Bernhard Nobel, okay, who constituted the Nobel Prize. He was born in 1833, October 21st. Okay, in his name, the Nobel Prize was constituted, and right now, the last few weeks itself, we can see that the Nobel Prize is awarded to this person, that person, and all. So the Nobel Prize is the greatest prize awarded in the area of chemistry, physics, economics, and medicine, peace, and all those things. And another, so that is what I am mentioning. So you are getting a scholarship in a very prominent day. Moreover, I think in 1976, United States sued all the Nobel Prize. So that was also announced in October 21st. The US got, I think, Nobel Prize for chemistry, physics, literature, except all the Nobel Prize got the American persons in 1976. So that is also a great thing. You know, do you know how this Nobel Prize is instituted? So you might have heard about that Alfred Nobel, right? What is his contribution? He was the person behind the invention of dynamite, right? Okay. So he was the person behind the invention of dynamite, and the smokeless gunpowder and all those things, many more explosive, something like that. So whenever he come across he died in 1896, but when in 1888 he come across a French newspaper that he astonished to read his obituary when he was alive. In 1888, when he reading the newspaper, so he read a portion titled like that, "The Merchant of Death is Death." Okay, he is reading his own obituary while he was alive. He used to read. Actually, it was a mistake of the French newspaper. Actually, Alfred Nobel's brother was died, but mistakenly the French newspaper reported that the Merchant of Death was death. So when he come across this news, he was really shocked. So he know that how the people, when after my death, how the world knows about me. So he wanted to change that scenario. That is how he instituted. He given his entire wealth, I think around 180 million at that time. So the entire wealth to a particular trust, Nobel Foundation, and he instituted. He wanted to serve this. He wanted to give this awards who is doing something for the society in this field.
That is how this Nobel Prize was instituted. So, as I said, the Nobel Prize, the scholarship you got today, you are a great personality, and I'm sure that I can see you in future in great areas. Okay, so that is what you have to do. Okay, so let me tell you that Vidya has provided you a platform to unleash your talents, cherish your ideas, and bring about the creativity within you. And it is up to you to utilize how these kind of facilities. So Vidya is here to support you. Education does not mean science or mathematics or studying this theorem alone. It is a combination of educational, cultural, and overall development of a person who is doing something for the society. That is what required. One cannot develop a unidimensional personality who is good in crunching numbers but does not know who is his good neighbor. If we have to do something for the parents, we have to do something for the family, and we have to do something for the society, and we have to do something for the country. So Vidya is molding an engineer who is capable of doing all these kind of things. So there should be certain values at all. So that is why Dr. APJ Abdul Kalam said, when you wish upon a star, that makes no difference who you are. Anything your desires will come to you. So you are to aim at the stars, someday you will reach there. So again, I remember the words of Kalam, learning gives creativity, creativity leads to thinking, thinking provides you knowledge, and that knowledge makes you create. So don't learn only to pass in a particular subject, don't learn only to get a BTech degree or any other kind of degree. It should be a creative learning. Okay, a creative society is required. Okay, I think I've taken much of the time that I was allotted. The Vidya, I congratulate once again Vidya for instituting this kind of scholarship and endowment awards, which will be much beneficial to the growing young generation. So this is what required. You are really in the path of Sri Narayana Guru, who is uplifting the downtrodden. I once again congratulate the management, the principal, and the team. You are having an energetic team here, Dr. Saji, Dr. Sudha, and Dr. Abhilasha, and a very good team. So I was, as I said, I was in touch with this institution from the inception of KTU. You are having a very energetic team who is operating and doing a lot of works to the society also. If you took in the case of NSS, you are active. If in the sports, art, everywhere the students and faculties are active. So you are fortunate to study in the institute. Once again, I am congratulating. So lastly, I finally remember you the words of Alfred Nobel, because so we have to study hard. Okay. So I will remind you one person who has got civil service in 2015. That is none other than Ira Singhal. Okay, Ira Singhal, she's a girl. She suffered from scoliosis, but in spite of that scoliosis, she studied hard. She could not move even with her disease and all those things. But she studied hard, and she successfully ranked #1 in Indian Civil Service examination, and now posted as an IAS officer, district magistrate of one district right now. So if you work hard, if you study hard, really you will reach somewhere one day. So that is what we have expectation from you. So let me remind you the words of Alfred Nobel again. If I have 1,000 ideas a year and only one turned out to be good, I am satisfied. Okay, so there will be failures. So from failures we will learn a lot of things. And all of our ideas will not succeed. So there will be some ideas that will click, and that will make you a different person. So that should be your aim. My expectations from you are of high order, not only as human beings, simple human beings, but who is doing something for the society. Okay, the bright faces I see here are the citizens of tomorrow. In order to grow as a citizen, you need values. Okay, it is the responsibility of the teachers, and it is the responsibility of institutions like you to mold as a young citizen who is doing something for the society. So embrace the challenges and get ahead of the changes. Again, I am stressing, before being a good professional, be a good human being. Thank you, and thank you all. Thank you, sir, for your inspiring words. That was really motivating and informative. Now, we would like to honor our guest with a token of love. We request our principal, Dr. Saji CP, to hand over the memento to our chief guest.
Thank you, sir. Vidya International Charitable Trust is extending financial support to the deserving youngsters in the form of scholarships and endowments. Mr. C.R. Unikrishnan, the Scholarship Committee convener, is here with us today to enlighten us about various scholarship and endowment schemes of the Trust. We request Mr. C.R. Unikrishnan to address the gathering. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ, പ്രൊഫസർ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ ഗംഭീരമായൊരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അത് നിറവേറ്റേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾക്കാണ്. നിങ്ങളത് മനസ്സിരുത്തി ആ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി വിജയം നേടുക എന്ന് മാത്രമാണ് ആദ്യമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇതേ അഭിപ്രായം എത്രയോ ഒരു 6-7 വർഷം മുമ്പ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തു നമ്മുടെ മെട്രോമാനെ പറ്റി. മെട്രോമാൻ ഇതേപോലെ ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതായത് എൻജിനീയേഴ്സാണ് ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, അവരാണ് ഈ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ വേണം, എങ്ങനെയൊക്കെ ലോകം നീങ്ങണം എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നവർ. പക്ഷെ അവർക്ക് 3 കാര്യങ്ങൾ അന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. 1 കൃത്യനിഷ്ഠ, 2 സത്യസന്ധത, 3 സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത. ഇത് 3 മുൻനിർത്തി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഈ ലോകം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയകാര്യത്തിൽ വേണ്ട. അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാവരും പ്രാപ്തരാവുക, അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് ശ്രമിച്ചാൽ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല, പക്ഷെ ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു, അവിടെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നുള്ള കാര്യം 100% ഉറപ്പാണ്. നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വെറുതെ ഇരുന്നാൽ എത്തില്ല. ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ആ ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ നിമിഷം. പിന്നെ എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് പോവാം. വിദ്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അധികമൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിദ്യയുടെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ എന്നും അഭിമാനം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എവിടെ ചെന്ന് നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും വിദ്യയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ വിദ്യയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു അഭിമാനം. എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയൊരു തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം ഇത്രയും വലിയൊരു സംഭവമായി മാറി. ഇനിയും അത് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് തന്നെയാണ്, ഒരിക്കലും താഴോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നതിക്കില്ല. ഇതിൻ്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി യാതൊരു ലാഭേച്ഛയും കൂടാതെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. വളരെ ഉയർന്ന മാർക്ക് ലഭിക്കുകയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന കുറച്ചെങ്കിലും കുട്ടികളെ ഓരോ വർഷവും സഹായിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇന്നുവരെ ആ ഉദ്യമം നിറവേറ്റുവാൻ സാധിച്ചത് ആ മഹാശക്തിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും നിസ്വാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും നല്ലവരായ കുട്ടികളുടെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സഹകരണവുമാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യ. സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഇവിടെ 5 അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് കമ്മിറ്റിയുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റോടുകൂടി ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് മാർക്കിൻ്റെയും വരുമാനത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തരംതിരിക്കുന്നു. ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അർഹരായ 150ഓളം കുട്ടികളെ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചും അയൽവാസികളിൽ നിന്നും മറ്റും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അവരവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും മറ്റും വിലയിരുത്തി അർഹരായ കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഇത് ഒരുവിധം കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ഈ കമ്മിറ്റിയുള്ള ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കോളേജിൽ 1-2 സ്റ്റാഫിൻ്റെ സേവനവും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ട്രസ്റ്റിൻ്റേതായി ഏകദേശം 70ഓളം സ്കോളർഷിപ്പ് ഫുൾ ഫീയായും ഹാഫ് ഫീയായും ഓരോ വർഷവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പും എൻഡോൺമെൻറ്റുമായി കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റ് വ്യക്തിത്വങ്ങളുമുണ്ട്. അതിൽ ട്രസ്റ്റികളും അധ്യാപകരും PTA യും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും മറ്റു പലരും ഉൾപ്പെടുന്നു.
അവരോടെല്ലാം ട്രസ്റ്റിലുള്ള കടപ്പാട് എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും. വരുന്ന ആളുകളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള സഹകരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എൻ്റെ മക്കളോട് പറയുവാനുള്ളത്, നല്ല കുട്ടികളായി പഠിച്ച് വളരുക. എവിടെയായാലും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കാൻ അല്പസമയം മാറ്റിവെക്കുക. അച്ഛനമ്മമാരെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുക. ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും സത്യസന്ധമായും കൃത്യതയോടെയും ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറം ആരോഗ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. സാധാരണ എല്ലാവരും പറയുക, വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനമാണ്. എന്നാൽ ഈ മുത്തച്ഛൻ പറയുക, ആരോഗ്യം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനമെന്നാണ്. ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യയോ ധനമോ മറ്റ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. ആയതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോഴും ജോലിക്കാരനോ ബിസിനസ്സുകാരനോ ആയിരിക്കുമ്പോഴും അവരവരുടെ ശരീരത്തിനു വേണ്ടി അല്പസമയം മാറ്റിവെക്കാൻ മറക്കരുത്. അച്ഛനമ്മമാരെയും സമൂഹത്തെയും സേവിച്ച് നല്ല പൗരന്മാരായി ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ വളർന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാൻ ആ മഹാശക്തി എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. നമസ്കാരം. Thank you, sir. We invite Engineer K.G. Sukumaran, Author Trustee and Executive Committee Member, Vidya International Charitable Trust, for felicitation. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ആശംസകൾ അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് തന്ന ഓർഗനൈസിങ് കമ്മിറ്റിക്ക്, ഇതാരാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് പറയാം, ഡോക്ടർ ജസ്റ്റിൻ, ഞങ്ങൾ അലുമിനിയാണ് തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ. വ്യത്യസ്തമായ ഇയറുകളിൽ പാസ്സായെന്ന് മാത്രം. ഞാൻ 1970 പാസ്സായി പോന്നു. അദ്ദേഹം വെറും പയ്യനാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനോട് എനിക്ക് എന്നും കടപ്പാടും നന്ദിയുണ്ട്. കാരണം അബുദാബിയിലായിരുന്നു, തിരിച്ചു വന്ന് ജോലി ചേർന്നതും ഇവിടെ, ഇന്നും ഇവിടെ. അപ്പം അദ്ദേഹം വലിയ പൊസിഷനും വളരെ വലിയ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനുമാണ്. ഇനി എനിക്ക് ചാൻസ് ഒന്നിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും കൂടി പറയണം കേട്ടോ. പറയാൻ ആശംസകൾ പറയലാണ് എനിക്ക് തന്ന ചുമതല. എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് അതും എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൊരു 3 മിനിറ്റാണ്. ഒരു 30 മിനിറ്റ് ഉണ്ടായാൽ പോരാ, ചിലപ്പോൾ 3 മണിക്കൂർ ഉണ്ടായാലും പോരാ. എങ്കിലും ഞാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥി. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനാണെങ്കിൽ കൊതി തോന്നാം. സുന്ദരനും സുമുഖനും. എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ്റെ പ്രായം കാണുള്ളൂ. പിള്ളേരൊക്കെ മെഡിക്കൽ നല്ല നിലയിൽ കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര ആശംസിച്ചാലും പോരാ. അത്രമാത്രം അറിവും അത്രമാത്രം പഠിപ്പും അത്രമാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് ഒഴിവുള്ളപ്പോൾ ഒന്ന് വന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ്. അദ്ദേഹം തിരക്കായിരിക്കും, നമുക്കും സാധ്യതയുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ ആദ്യമായി ആശംസിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് ആർക്കാ ആശംസ പറയണ്ടേ? എൻ്റെ പൊന്നുമക്കൾക്ക്, എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പൊന്നുമക്കൾക്ക്, മിടുക്കന്മാരായി സ്കോളർഷിപ്പും എൻഡോമെൻ്റൊക്കെ നേടിയ മിടുക്കന്മാരായ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര ഉപദേശം കാര്യങ്ങളും മുഖ്യ അതിഥിയും തന്നു, ബാക്കിയുള്ളവരും തന്നു. നിങ്ങളാണിതിൻ്റെ സ്വത്ത്. കേരളമെന്ന് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം എന്നൊരു കവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയണു, വിദ്യ എന്ന് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾ? നിങ്ങളാണിതിൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രീം. ഞാനതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ കേട്ടാ. ഞങ്ങൾ 3-4 ട്രസ്റ്റീസ്, ഒരു 4 കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, ഞാൻ പറയുന്നു. 4 ട്രസ്റ്റീസ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. 5 ട്രസ്റ്റീസ്. ബാക്കി ഞാൻ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റീസാട്ടാ. അവർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നടന്ന് ഞങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. അവരുടെ പേര് പറയാനുള്ള അതിൽ ഒന്നാമനായിട്ട് KPR വിജയൻ. അദ്ദേഹം
ഓതർ ട്രസ്റ്റിമാർ, 11 ഓതർ ട്രസ്റ്റിയാണ്, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അദ്ദേഹം തൊട്ട് ദാസ് വരെ, എൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഞാൻ പേര് പറയണ്ട, അവർക്കും ആശംസകളും സന്തോഷം. ഈ കുട്ടികൾക്ക് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? അവരല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക്, മാതാപിതാക്കൾക്ക്, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും. ഞാൻ അത്ര പറഞ്ഞ ആശംസ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയാൽ അത് പോരായ വരും. ഒരു ചെറിയ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പറയാതെ എനിക്ക് വയ്യ. അതായത് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 4 സ്ട്രീമായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചിരിക്കുക. ഒന്ന് ട്രസ്റ്റീസായ ഞങ്ങൾ, ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തത് വിദേശത്ത് വെച്ചാൽ, UAE വെച്ച്. ഉദ്ദേശം ഇവർ പറഞ്ഞു, ഒരു സ്ഥാപിത താല്പര്യമോ ഒരു പൈസ ലാഭിച്ചിട്ടോ അല്ല. ഞങ്ങളവിടെ ചെന്ന് ഒന്ന് നിർന്നിരിക്കാവുന്നൊരു പരുവം വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ നാടിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ ട്രസ്റ്റീസ് എന്ന് പറയും. ഇത് 2000 തുടങ്ങിയപ്പോൾ 2022 പക്ഷെ അതിൻ്റെ പണിപ്പുരം മുമ്പേ തുടങ്ങി, 1997 തുടങ്ങി. എന്നിട്ടാണ് ഈ ലെവലിൽ വന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ അതിലേക്ക് വരാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ചില ഫോർമാലിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ട്, വിദേശത്തല്ലേ. അപ്പം ഞങ്ങൾ 11 പേര് അബുദാബി ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ പോയിട്ട് ഇത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ബോധിപ്പിച്ച ഒരു രേഖയുണ്ടായി. അവരുടെ പേരാണ് ഓതർ ട്രസ്റ്റീസ്. അതിൽ ഒന്നാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ട്രസ്റ്റീസ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രസ്റ്റീസാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരൊറ്റ പൈസ പോലും ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ ഇന്നും അങ്ങോട്ട് ചിലവാക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പറ്റം ആൾക്കാരെയാണ് ട്രസ്റ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ട്രസ്റ്റീസ് ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും കാര്യം നടക്കില്ല. അബുദാബിയിലും UAE ഇരുന്നുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യം നടക്കില്ല. കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ നല്ല കഴിവുള്ള പ്രഗത്ഭർ ഇവിടെ വേണം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് ഞങ്ങളുടെ സർവാധാരനായ മൺമറഞ്ഞുപോയ ബ്രഹ്മദത്തൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സ്മരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് 13-14 വർഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മസൂചകമായി ഇവിടെ ആദരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ബ്ലോക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലായോ? അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പാത്രം എടുക്കണാണ്. കേരള KSCയിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറായി പെൻഷൻ പറ്റിയത് അത് സാധാരണ ഒരു കാര്യം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമൂഹത്തിനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത, അതാണ് യോഗ എന്നൊക്കെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ സ്മരിക്കാതെ നിർവാഹമില്ല. രണ്ടാമതായി ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫസറായ D. ബാലകൃഷ്ണൻ എൻ്റെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. ഇന്നല്ലേ 100-120 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജായത്. അന്ന് 5 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജല്ലോ, മനസ്സിലായോ? അദ്ദേഹം ഇത്രയും ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഇതുള്ള ഒരു പേഴ്സണെ കണ്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹവും നമ്മളെ മൺമറഞ്ഞു പോയി. അവർ ഉൾക്കൊണ്ടവരെയാണ്, അവരുടെ താവഴിക്കാരെയാണ് ഞങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിലെ പ്രമുഖർ കുറേ പേര് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മദത്തൻ്റെ കാലശേഷം പെട്ടെന്ന് ഏറ്റെടുക്കാൻ അന്നുണ്ടായിരുന്ന മോഹനചന്ദ്രൻ സാറാണ്. അദ്ദേഹം അത് ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അതാ പറയുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുണ്ടോയെന്നറിയില്ല. എനിക്ക് പറഞ്ഞ ടൈമിലും കുറച്ച് കൂടും, എന്നാലും എനിക്കത് എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് തോന്നും. പിന്നെ ഇരിക്കുന്നത് സുരേഷ് ലാൽ. ഇരിപ്പിലും നടപ്പിലും സംസാരത്തിലൊക്കെ സാധാ മനുഷ്യൻ. ആരാ അദ്ദേഹം? അബുദാബിയിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു വലിയ ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. എനിക്കന്ന് ഒരു ചെറിയ പരിചയമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ജപ്പാനിൽ പോയി. പോയത് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കിൽ CEO കുറേ കൊല്ലം ജോലി ചെയ്തു. അപ്പം നമുക്കറിയില്ല കേട്ടോ. അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റീസിൽ ചിലർ അദ്ദേഹത്തിനെ ചെന്ന് കണ്ട് സാറ് വരണം,
ഇവിടെ ഒരു ഡയറക്ടറായിട്ട് ഇരിക്കണം. അന്ന് ഫൈനാൻസ് ഡയറക്ടർ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയാം, ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ബാങ്കിലാളല്ലേ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല, ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നതെന്ന് പറയണത് എനിക്കൊരു റെസ്റ്റ് എടുക്കാനാണ്. അദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സിംഗപ്പൂർ പൗരനാണെന്ന് കൂടി തോന്നുന്നുണ്ട്, എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനാണ്, ഇനി മതി വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ സാറ് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാൽ ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ 1-2 ദിവസം വരാം. ആ സമ്മതിച്ച ആൾ ആഴ്ചയിൽ 7 ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദിവസത്തിന് 24 മണിക്കൂറുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി സാധിക്കുക. എങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സംതൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ ആശംസ അല്ലെങ്കിൽ നന്ദി ഞങ്ങളെങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കും? കാരണം ഞങ്ങളല്ലേ ട്രസ്റ്റീസ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യം നടക്കുമോ? അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ. മോഹനചന്ദ്രൻ സാറ് റിട്ടയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി. എന്നാലും അദ്ദേഹം ഒരു അഡ്വൈസറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നത്തെ ആള് ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ണിരാജ് സാറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടിട്ട് വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ? IPS ആണ്. പോലീസിൽ നിന്ന് ഉന്നത ലെവലിൽ ഇരുന്ന് പെൻഷൻ പറ്റി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ കണ്ട് സംസാരിച്ച്, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നു. ഒക്കെ പ്രമുഖരാണ്, ഒക്കെ സേവന മനസ്ഥിതിയുള്ളവരാണ്. ഒരു 10 പൈസ ഒരു ചില്ലിക്കാശ് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയാൽ ലക്ഷം മാർഗം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല. അവിടെയാണ് മനസ്സിൻ്റെ വലിപ്പം, അവിടെയാണ് മനസ്സിൻ്റെ അനുഗ്രഹം. ഇനി അപ്പോൾ 2 കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഒന്ന് ട്രസ്റ്റീസ് ഞങ്ങൾ, പിന്നത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇവരൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെയുള്ളവരാണ് ഇവിടുത്തെ അക്കാഡമിക് ആൻഡ് നോൺ അക്കാഡമിക്. ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാൽ നിറയെ ഡോക്ടർ. ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ നേരെ പിന്നിൽ. എന്നിട്ടെന്നുള്ള മിടുക്കത്തിയാണ്, ഭയങ്കര മിടുക്കത്തിയാണ്, മനസ്സിലായോ? അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ മുമ്പ് പറയേണ്ടത് വേറൊരു മിടുക്കത്തി അറ്റത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ വാനമ്പാടിയാണ്. അക്കാദമിക്കായിട്ട് ഇത്രമാത്രം അറിവുള്ള ഡോക്ടർ സുധ, നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത്രയും മിടുക്കുള്ളത് പഠിപ്പിക്കാതെ ജീവനാണ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ സെമിനാർസ് നടത്തി മിടുക്കത്തി ചെയ്താണ്. ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ വാനമ്പാടി എന്നല്ലാണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച്. ഇനി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചാൽ നിങ്ങളധികം ബോറടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിർത്താൻ വേണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എവിടെ എത്തി? അക്കാഡമിക് മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കത്തികളായ ടീച്ചർമാരും. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അതവർ മാനേജ് ചെയ്യും. 4ാമത്തെ സ്ട്രീം ആരാ? നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ, പഠിച്ചു പോയവരും ഇപ്പം പഠിക്കുന്നവരും. ഇവിടുത്തെ ഒരു ശക്തമായ ഒരു അലുമിനി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചു പോയത്. 70 പാസ്സായ ഞാനും പിന്നീട് പാസ്സായ ഇദ്ദേഹമൊക്കെ അലുമിനിയാണ്. എൻ്റെ മോനും അവിടെ പഠിച്ച 2ാമത്തവൻ തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അപ്പോൾ അലുമിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സ്ട്രീമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വിദ്യ ഈസ് അവർ പ്രൈഡ് ആൻഡ് പ്രൗഡ്. ഞങ്ങളങ്ങനെ പറയാം, ഒരു സുഖം കിട്ടാൻ, ഒരാശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി. നിങ്ങളും അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ? പഠിച്ച് പാസ്സായി വലിയ ലെവലിലൊക്കെ എത്തി. നിങ്ങൾ വിദ്യനെ മറക്കുമോ? മറക്കാൻ പാടുണ്ട. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാം. ഒരു ദിവസം ഒന്നുകൂടിയൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന സാറേ എന്നൂടെ ഒന്ന് പറയാം പറ്റില്ലേ? അല്ല, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഞങ്ങളൊന്നും നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയത്. ഇനി കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൂക്ക് വിളിക്കുന്ന എനിക്കറിയാം. ഞാനിവിടെ വെച്ച് നിർത്തിക്കോട്ടെ. മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കത്തികളും വളരെ ഉഷാറായി ഇനിയും ഇവരൊക്കെ തന്ന ഉപദേശപ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോവുക. അവരുടെ പാരൻസ് വളരെ പ്രൗഡായി തന്നെ ഇരിക്കുക. കുറച്ച് കുസൃതിക്കാവട്ടെ. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കുസൃതി ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പോഴല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലെടുത്തതിന് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
Thank you, sir. We invite Engineer G. Mohanachandran, Honorary Advisor and Non-Executive Director, Vidya International Charitable Trust, for felicitation. President of the function, Engineer Thilakan, the distinguished guest of honor, Dr. P.V. Abdul Rahiman, respected principal, Dr. Saji, former principal, Dr. Sudha, Executive Director Suresh Lal, Mr. Nirajan, Trust Scholarship Committee Chairman, Engineer C.R. Unnikrishnan, former Executive Committee Member K.C. Prakashan, PTA President, Organizing Committee Convener, and the head of the Civil Engineering Department, which is the department organizing this function, other dignitaries on the dais, my dear students and parents. You have already listened to many things which are intended to be delivered in this forum, mainly from the chief guest, the principal, the dean, and other speakers. So, I am only taking in less than 3 minutes, and only to remind you one thing. In fact, we, the Vidya family, is honored by awarding these scholarships to you. That means you are giving an opportunity to us to be honored. Because what you have earned now is the result of the efforts you have put in. But it is more difficult. Future is waiting for you. At the time of receiving something from somebody, you are also receiving the responsibility also. You are becoming indebted to the donor. Whether it is the society or the individual, your parents, or whoever it may be. So, it is your responsibility to repay the debt. How you will repay the debt? One thing we are demanding is to maintain an average, at least an average academic performance. If you have gone through the scholarship application, you can see that continuation of the scholarship is subject to some conditions. One is passing all subjects in the first attempt. Do you think it is a difficult thing for bright students like you?
passing in all papers with a minimum mark of 60%. Is it that difficult? It is a guarantee we are requesting from you. That is your responsibility. At the same time, your parents also has got a responsibility. What is that? It is the responsibility to provide a conducive atmosphere for the student to pursue his academics and non-academic activities with due concentration. And again, the management and institution also has got a responsibility to provide you the required environment and facility, infrastructure and facilities to empower you both in academics as well as honing your skills, as pointed out by our guest of honor. For an engineer, it is not only sufficient to have the academic knowledge, but also you have to be fine-tune your skill, update your skill, because the world wants not engineers of books, but engineers who are capable of doing what they have learned in the classrooms. So, it is like a three-party agreement. The agreement among the students, the management and college, and the faculty. Students will fulfill their commitment that you will study as expected, at least to the minimum level. The management to provide the infrastructure and other supports, and the teaching community to provide to empower the students. I hope that all the members of this agreement will do their part properly, and the beneficiaries of the scholarship will be benefited at the end of the course. With these words, I congratulate one and all award winners, scholarship winners and endowment winners of year 2022, and also expressing my gratitude to the organizers of this function for inviting me to attend this function and address the audience. Thank you. Thank you, sir. Distinguished guests, other dignitaries on dais, and all the participants, we shall now move on to the most important session of today's function, the distribution of scholarship and endowment prizes to the meritorious students. We shall now begin with the distribution of fee waiver scholarships. All the students may please proceed to the steps leading to the dais and wait orderly in a line. The scholarship and endowment prizes to some students will now be distributed by our Honorable Chief Guest. We request Dr. M. Abdul Rahiman to bless the recipients of the scholarships and to distribute the certificates. The student winners may proceed to the dais in an orderly manner to receive the prizes. We invite students under Vidya Full Fee Scholarship category to receive the scholarship certificate. Sri Lakshmi I.M. of Civil Engineering Department.
Sneha PD of Civil Engineering Department. Nandana K. Sajiv of Civil Engineering Department. Ardra K. Manoj of Civil Engineering Department. Abhidev KD of Computer Science and Engineering Department. Charun Vishwam C of Computer Science Engineering Department. Megha MD of Computer Science Engineering Department. Ashwati CP of Computer Science Engineering Department. Arya VS of Computer Science Engineering Department. Niranjan P. Jyoti of Computer Science Engineering Department. Swati KS of Electronics and Communication Engineering Department. Thank you, sir. We request Mr. KK Thilakan, the Executive Committee Member, VICT, to distribute the certificates. Devananda KS, Electronics and Communication Engineering Department. Ardra PR, Electronics and Communication Engineering Department. Sayuj K. Sudhindran, Electronics and Communication Engineering Department. Anjali KM, Electronics and Communication Engineering. Aryan S. Tarail, Electronics and Communication Engineering. Atulya CS, Electrical and Electronics Engineering. Nandana Rajan P, Electrical and Electronics Engineering. Atul Krishna VA, Electrical and Electronics Engineering. Sudev KS, Mechanical Engineering. In his absence, we request his father to collect the prize. Thank you, sir. We invite the lateral entry students under Vidya Full Fee Scholarship category to receive the scholarship certificate. We request Engineer KG Sukumaran, Author Trustee and Executive Committee Member, Vidya International Charitable Trust, to distribute the certificates. Asha KA of Civil Engineering Department. Sneha MS of Civil Engineering Department. Akarsha KR of Civil Engineering Department. Nayana Manikandan of Civil Engineering Department.
Harsha MJ of Civil Engineering Department. Arjun KS of Civil Engineering Department. Sanjay Shivanandan of Electrical and Electronics Engineering Department. Bhavya MB of Electrical and Electronics Engineering Department. Smiti M. Suresh of Mechanical Engineering Department. Thank you, sir. We invite MCA students under Vidya Full Fee Scholarship category to receive the scholarship certificate. We invite Mr. C.R. Unikrishnan, the scholarship committee convener, to give away the certificates. Anjali AP, MCA Department. We invite students under Vidya Half Fee Scholarship category to receive the scholarship certificate. Sneha TN, Civil Engineering Department. Neeraj P. Sunil, Civil Engineering Department. Abhishek C., Computer Science and Engineering Department. Ansel T.A., Computer Science and Engineering Department. R. Akash, Computer Science and Engineering Department. In his absence, we request his father to collect the prize. Thank you, sir. We invite Engineer G. Mohanachandran, Honorary Advisor and Non-Executive Director, Vidya International Charitable Trust, to give away the certificates. Lakshmi CV of Computer Science and Engineering Department. Nandana KU of Electronics and Communication Engineering Department. In her absence, we request her group tutor to collect the certificates. Arjun Dev N of Electronics and Communication Engineering Department. Minsa Thomas of Electronics and Communication Engineering Department. Alina Poli of Electrical and Electronics Engineering Department. Mithun Joshi of Electrical and Electronics Engineering Department. In his absence, we request his parent to collect the certificates. Thank you, sir. We invite the laterally students under Vidya Half Fee Scholarship category to receive the scholarship certificate. We invite Mr. Suresh Lal, Executive Director, VICT, to give away the certificates. Christo Davis N., Civil Engineering Department. Sandra Satyan V., Civil Engineering Department. Solomon Varghese, Computer Science and Engineering Department. Adina AJ, Electrical and Electronics Engineering Department. Jomon KL, Electrical and Electronics Engineering. Sharath Anthony, Mechanical Engineering Department. Manu Mohan V, Mechanical Engineering Department. Matthew P, Mechanical Engineering Department.
Now we invite MCA students under Vidya Half-Fee Scholarship category to receive the scholarship certificate. Ramya K, MCA Department. Steffi K. Thomas, MCA Department. Nikhil Raj, MCA Department. Thank you, sir. We invite Mr. Prakash Nadeshan, our former executive committee member, to give away the certificates. We invite the students under ACT fee waiver category to receive the scholarship certificates. Meenakshi CV, Civil Engineering Department. Akila VS, Civil Engineering Department. Malavika VR, Civil Engineering Department. Srihari Prateep, Civil Engineering Department. Shweta Santosh, Civil Engineering Department. Gauri Rajiv, Computer Science and Engineering Department. Joel Joseph, Computer Science and Engineering Department. Resia Siddhartha CS, Computer Science and Engineering Department. Saurav VS, Computer Science and Engineering Department. Thank you, sir. Now we invite Dean Academics Dr. Sudha Balagopalan to give away the certificates. Sri Lakshmi BB of Computer Science Engineering Department. In her absence, we request her father to collect the certificate. Sorry, mother to collect the certificate. Shreya Dilip of Computer Science Engineering Department. In her absence, we request her mother to collect the certificates. Anupama Jagadishan of Electronics and Communication Engineering Department. Gayatri Girish of Electronics and Communication Engineering Department. Harita TS of Electronics and Communication Engineering Department. Siddharth PS of Electronics and Communication Engineering Department. Sneha MS of Electronics and Communication Engineering Department. Atul Babu KB of Electrical and Electronics Engineering Department. Thank you, ma'am. We invite Mrs. Nisha Walson Nair, PTA President, to give away the certificates. Niranjana T, Electrical and Electronics Engineering Department. Suraj Shaju, Electrical and Electronics Engineering Department. Aravind Tia, Mechanical Engineering Department. Atul Pratap A, Mechanical Engineering Department. Sanjay Krishna, Mechanical Engineering Department.
In his absence, we request his mother to collect the certificates. Sunena KS, Mechanical Engineering Department. Daniel Caesar, Mechanical Engineering Department. Thank you all. We invite Mr. Suresh Lal, Executive Director, VICT, for felicitation. Respected dignitaries on the dais, my dear Vidya family members. Good afternoon to you all. First of all, let me congratulate all the recipients of the scholarships. You really earned it, with your hard work and dedication. Continue to do this hard work and maintain the eligibility. That is very important. You earned it now, but unless you maintain the eligibility, you might lose it. So continue to your hard work, and by that time you leave the campus after 4 years, you must have a job offer in your pocket. Do necessary things to add those skills. And already, our chief guest and others have given you advices. Please follow them and be a good citizen, be a good human being. Thank you. Thank you, sir. We invite Advocate P.N. Unirajan, IPS, retired, Director, Administration, VICT, for felicitation. A very warm good evening to each and everyone. Today's program's President, Mr. K.K. Thilakan, our Chief Guest, Professor Dr. Abdul Rahiman, Principal, dignitaries on the stage, and my dear children, their parents, teaching and non-teaching staff, and other supporting staff of this college. I think that the Chief Guest has already spoken to you. I think that a very enlightening and a wonderful discourse he has given. Then my request to you is that it is better to stick to what he has said. No doubt in it. He has already stated that Vidya is unique. Then why Vidya is unique? We must think of it. Because at this stage, I think that they are giving scholarships worth rupees 6 crores. No doubt in it. Though the management is having a lot of financial crisis and constraints, they are following the suit, no doubt in it. And I am sure that they will continue this scholarship program till Vidya is here, no doubt in it. So, as our EC member Sumarajan stated, Vidya has 4 pillars, no doubt in it. One is the management and the trustee. Then the second one, the faculties and non-faculties, I mean teaching and non-teaching staff. The third one, yourself, my dear students. And the fourth one, the parents of the students. The only in coordination with all these 4 things, then we can progress, no doubt in it. Then I am telling you that when Vidya has imbibed its own culture, Vidya has imbibed its own culture among the students, among the faculties, among the non-teaching staff. So, we must be proud to say that we are a Vidya. In addition to this, then I want to stress one more thing. From this year onwards, Vidya is giving scholarships to 5 students of 8th standard of Thrissur districts. Every year, I think that then Vidya is giving scholarships to 5 students of 8th standard of Thrissur district.
So then he or she will get that scholarship till she or he completes her plus 2 studies. So this is introduced by our Chief Patron, Mr. Ashokatan, in the name of Suma Foundation. I think that we are spreading this scholarship program outside Vidya also. Then due to the time constraints, I like to absorb my discourse. Then I request you to what our chief guest requested you to do. I think that excel in your studies, master in your subject, no doubt in it. And to see that, then you can give a word to our chief guest by giving a clap. I think that I request all of you to give a heavy clap, a wonderful clap. Sir, I think we can take this as a token of gratitude, no doubt in it, sir. I think that our students will excel in their studies. I am giving my word to the chief guest stating that you will excel in your studies, you will master your subject, no doubt in it. Then I thank the organizers for giving me an opportunity to address my students. Thank you, and thanks to one and all for hearing me. Thank you. Thank you, sir. We invite Mr. Prakash Nadeshan, our former executive committee member, for felicitation. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ മിസ്റ്റർ കെ തിലകൻ, ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ, കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ, ഡയറക്ടർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അതർ ട്രസ്റ്റീസ്, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, എല്ലാവരെയും പേര് എടുത്ത് പറയാത്തത് മനഃപൂർവ്വമല്ല. എനിക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം 3 മിനിറ്റാണ്. അത് തന്നെയും ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാണ്. എൻ്റെ പേര് പ്രകാശ് നടേശൻ, കൊല്ലം കൊട്ടിയമാണ് സ്ഥലം. ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ കൊല്ലത്തുനിന്ന് വന്നത്. എല്ലാ വർഷവും ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ല എൻഡോമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാനിതിന് വരാറുണ്ട്. വിദ്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസ്റ്റീജായ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ആൻഡ് എൻഡോമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നിത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ദുഃഖം തോന്നി. അതിൻ്റെ ആദർ ട്രസ്റ്റീസ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒരു 10 വർഷം മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 വർഷം മുമ്പോ ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് ആൻഡ് എൻഡോമെൻറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഹാള് ഫുള്ളാണ്. 100-200 ട്രസ്റ്റീസ് വരും, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം വരും. നമ്മുടെ ഒരു വലിയ ഫംഗ്ഷനായിരുന്നു ഇത്. ഇന്ന് നമ്മൾ വിദ്യ ഏകദേശം 60 കോടിയിൽ പരം രൂപ സ്കോളർഷിപ്പായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും വലിയൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ മറ്റൊന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു വിദ്യാ ട്രസ്റ്റി എന്ന നിലയിൽ അഭിമാനമാണുള്ളത്. വിദ്യ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്. വിദ്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ വിഷൻസിൽ ഒന്നാണ് പാവപ്പെട്ട പഠിക്കാൻ മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് മുടങ്ങരുത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു വിദ്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ ഒന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ സ്കോളർഷിപ്പും എൻഡോമെൻറ്റ്സും ഒക്കെ കിട്ടിയ കുട്ടികൾ വിചാരിക്കണം, ഇത് നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്. വിദ്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് നൽകുന്ന ഔദാര്യമല്ല.
ഇത് നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്. നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ മിടുക്കരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഒരു കുട്ടി പോലും കേരളത്തിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് അവൻ്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങരുത് എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. പിന്നെ എൻഡോമെൻറ്റ്സ്, ഞാനിവിടെ വന്നത് തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു എൻഡോമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. എല്ലാ ഫങ്ഷൻസിനും ഞാനത് വരാറുണ്ട്. എൻഡോമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞതുമാതിരി അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിനായി ആചരിക്കുന്നവ മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖത്തിനായി ഭവിക്കണം എന്നെ ഞാനാക്കിയ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേരിൽ ഞാനൊരു എൻഡോമെൻ്റ് കൊടുക്കുമ്പം എനിക്കുണ്ടാകുന്നൊരു സന്തോഷം, ഈ എൻഡോമെൻ്റ് കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവൻ നല്ലതായി ഭവിക്കുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എൻഡോമെൻറ്റ്സും സ്കോളർഷിപ്പും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഔദാര്യമല്ല, നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സംതൃപ്തി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അവകാശമായി മാറുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഈ കൂടുതൽ ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. ഇനിയെങ്കിലും ഈ ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സും ഓതർ ട്രസ്റ്റീസും എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സും ഒക്കെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടത്തിയതെന്ന് എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് എൻഡോമെൻ്റൊക്കെ നടത്തിയത് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ വീഡിയോകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ MAV വന്നു, ശ്രീമതി ടീച്ചർ വന്നു, ഡോക്ടർ ശ്രീധരൻ വന്നു, ശശി തരൂർ MP വന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഹാള് നിറയെ ഫുള്ള് രാവിലെ 10 മണിക്ക് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1 മണി വരെ. പിന്നെ ട്രസ്റ്റികൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം തന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ കൊല്ലത്ത് ഇവിടെ വരെ വന്നത്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഈ ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുമ്പം ആ പഴയ വീഡിയോകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കാണണേ എന്ന് ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയോടും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 2 ആദർ ട്രസ്റ്റിയോടും എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് കുട്ടികളോട്, ഈ സ്കോളർഷിപ്പും കിട്ടിയ കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള 2 വാക്കിതാണ്. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലഹരിയാണ്. സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, ഇനി എന്തിനു പറയുന്നു, സ്കൂളിൽ തുടങ്ങി, ഹൈസ്കൂളിൽ തുടങ്ങി, കോളേജുകളിലും പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളിലൊക്കെ തുടങ്ങി. ഇന്ന് പത്രമെടുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മകൻ അച്ഛനെ കുത്തി, അമ്മയെ കുത്തി, അപ്പൻ കൊച്ചുമകളെ പീഡിപ്പിച്ചു, സഹോദരൻ സഹോദരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു, കല്യാണം ഒഴിയുന്നു, ദാമ്പത്യ ജീവിതം ചെറുക്കനിഷ്ടമല്ല, പെണ്ണിനിഷ്ടമല്ല, എല്ലാവർക്കും ലഹരി മതി എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ലഹരിക്കെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒന്നിക്കണം. നമ്മുടെ കലാലയത്തിലെങ്കിലും ഈ ലഹരി തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ലാതാവണമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. 2500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചാണക്യൻ പറഞ്ഞു, ലഹരി ചിത്തഭ്രമത്തിന് കാരണമാകുന്നു, ഭ്രാന്തമായ ചിന്തകൾ അതിന് പാപം ചെയ്യാനുള്ള വാസന ഉണ്ടാക്കും, പാപം ചെയ്ത മൂഢന്മാർ ദുർഗതിയിലേക്ക് പ്രാപിക്കുന്നു. നബി തിരുമേനി പറഞ്ഞു, എല്ലാ തിന്മകളുടെയും താക്കോലാണ് മദ്യമെന്ന്. ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞു, മദ്യം വിഷമാണ്, മദ്യലഹരിയിൽ മനുഷ്യൻ എന്നും അധർമ്മം ചെയ്യാൻ മടിക്കില്ല എന്ന്. ആ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ വചനങ്ങളും ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്. കുട്ടികളെ, നിങ്ങളൊക്കെ ലഹരിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തണം. നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലെങ്കിലും ഇന്ന് ലഹരി മാഫിയ കേരളം അടക്കി വാഴുകയാണ്. അതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കണം. ഈ സ്കോളർഷിപ്പും എൻഡോമെൻറ്റും കിട്ടുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടും
എനിക്ക് ഇതിന് 2 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുവാൻ അവസരം തന്ന ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. We invite Mrs. Nisha Valsan Nair, PTA President, Vidya Academy of Science and Technology, for felicitation. Good evening, each and everyone present in this hall. I also welcome all the dignitaries present on the dais of the dais. കൂടുതൽ സംസാരിച്ചിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ വൈകിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും എല്ലാവരെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. പേരൻസിനായാലും കുട്ടികളിനായാലും all the best for your future. Thank you. Thank you, ma'am. Now we move on to the distribution of endowment prizes. Several well-wishers of Vidya have made endowments for the award of prizes for the outstanding and deserving students. The toppers of each department may please come forward to receive the endowments. We humbly request Dr. Saji CB, Principal, Vidya Academy of Science and Technology, and Sri KK Thilakan, Executive Member, VICT, to join the endowment distribution. We invite Mr. Prakash Nadeshan to give Kottayam Cheppalli Villa Nadeshan Memorial, introduced by Mr. Prakash Nadeshan, to Malavika Panikavital for being the topper in S7 S8 result of Civil Engineering Department. We invite Dr. Saji CP, Principal, to give Engineer K.R. Premadathan Memorial, introduced by Engineer V.V. Devadas, to Sayuj K.S. for being the topper of S5 S6 result of Civil Engineering Department. We invite Sri K.K. Thilakan, Executive Committee Member, to give P. Lalitambika Endowment, introduced by Dr. Shobha A.P. to Hridya Kunnatulli Shekaran for being the topper in S3 S4 result of Civil Engineering Department. We invite Sri K.K. Thilakan, Executive Committee Member, to give late Mrs. Ammukutti Narayanan and Mr. Narayanan Endowment, introduced by Mr. Vijay Kumar K.N. to Nandana V.R. for being the topper in S1 S2 result of Civil Engineering Department. We invite Dr. Siju K.C., Associate Professor in Maths, to give Ganit 10 Department of Mathematics Endowment, introduced by Dr. Siju K.C., Associate Professor in Maths, to Sri Ranjini Sri Kumar for being the topper in S1 S2 result of Civil Engineering Department. We invite Dr. Saji CB, Principal, to give President VN Memorial, introduced by Mrs. Valsala President, to Vijina V for being the topper of S7 S8 result, Computer Science and Engineering Department. We invite Sri KK Thilakan, Executive Member, to give Mr. KP Ramakrishnan Endowment, introduced by Mr. KP Ramakrishnan, to Archana KP for being the topper in S5 S6 result, Computer Science and Engineering Department. In her absence, we request her tutor to collect the prize. We invite Dr. Saji CB, the Principal, to give Mani Sugudan and Sumit Memorial, introduced by Mr. KK Sugudan, to Vaishnavi M for being the topper in S3 and S4 result, Computer Science and Engineering Department. We invite Sri KK Thilakan, Executive Member, VICT, to give Vadu Sri Devi Srinivasan Vaidya, introduced by Dr. Ajay Kumar VS, to Febin Rajan for being the topper in S1 and S2 result, Computer Science and Engineering Department. We invite Dr. Saji CB, Principal, to give the endowment to Aryamparambil Purushothaman Memorial, introduced by Mr. Sadanandan AP, to Sujishna VP for being the topper in S1 and S2 result, Computer Science and Engineering Department.
We invite Dr. Saji CP, Principal, to give Theke O'Neill Sachidanandan Memorial, introduced by Mr. Venugopal KD, to Alicia KB for being the topper of S7 S8 result in Electronics and Communication Engineering Department, and Devika for being the topper in S7 S8 result of Electronics and Communication Engineering Department. In her absence, her brother will be receiving the certificates. We invite Engineer G. Mohanachandran to give Karakattu Govindan Memorial, introduced by Engineer G. Mohanachandran, to Gayatri KG for being the topper in S5 S6 result of Electronics and Communication Engineering Department. We invite Sri K.K. Thilakan, Executive Committee Member, to give KVS Warrior Memorial, introduced by Professor Shulapani Warrior, to Arya KR for being the topper in S3 S4 result of Electronics and Communication Engineering Department. We invite Sri K.K. Thilakan to give Puthankatil Subramanian Memorial, introduced by Engineer Ashokan PK, to Navya KP for being the topper in S1 S2 result of Electronics and Communication Engineering Department. In her absence, her mother would be receiving the certificates. We invite Dr. Sudha Balagopalan, Dean Academics, to give away the Lieutenant Colonel Chandrasekharan Memorial, introduced by Dr. Sudha Balagopalan, Dean Academics, to Vidya Jose for being the topper in S7 S8 result, Electrical and Electronics Engineering Department. We invite Dr. Saji CB, Principal, to give away VG Muralidharan Memorial, introduced by Mrs. Geeta Praman, to Sneha Mohan K for being the topper in S5 S6 result, Electrical and Electronics Engineering Department. We invite Sri K.K. Thilakan, the Executive Member, to give away Polasheri Raman Memorial, introduced by Mr. Sudhakaran Polasheri, to Brinda Shaju for being the topper of S3 and S4 result, Electrical and Electronics Engineering Department. We invite Dr. Saji CB, Principal, to give away N. Bhaskaran Memorial, introduced by Mr. Devarajan KB, to Geetanjali VR for being the topper of S1 S2 result, Electrical and Electronics Engineering Department. We invite Mr. Sukumaran KG to give Sukumaran KG Endowment, introduced by Mr. Sukumaran KG, to Akshay TG for being the topper in S7 S8 result of Mechanical Engineering Department. We invite Advocate P.N. Unirajan IPS, Director Administration VICT, to give Lalidabai Memorial, introduced by Mrs. Bittu Lampi, Associate Professor in Maths, to Vimal Satyanarayanan for being the topper in S5 S6 result of Mechanical Engineering Department. We invite Advocate P.N. Unirajan to give Muraliya Foundation Trivandrum Endowment, introduced by Mr. Muralidharan K, to Shivaprasad Edachalli Sudharman for being the topper in S3 S4 result of Mechanical Engineering Department. We invite Advocate P.N. Unirajan, Director Administration, to give Vellattuparambil Gopalan Memorial, introduced by Mr. V.G. Preman, to Parth Menon for being the topper in S1 S2 result of Mechanical Engineering Department. We invite K.K. Thilakan to give away the Kadavil Madhavan and Kamalashi Memorial Endowment, introduced by Mr. Sabu Soumyan and Dr. Soni Soumyan, to Megashri KT for being the topper of S7 S8 result, Production Engineering Department. In her absence, we request her mother to collect the certificates. We invite Dr. Saji CB, Principal, to give away the Alumni of Production Engineering Endowment to Varun Lal for being the topper of S5 S6 result, Production Engineering Department. In his absence, we request his tutor to collect the certificates.
We invite Dr. Saji CB, Principal, to give Pandasheri Balakrishnan Memorial Endowment introduced by Mr. late T.B. Ramachandran to Hanima PH for being the topper in S5 S6 result of MCA department. In her absence, her mother would be receiving the certificates. We invite Dr. Saji CB, Principal, to give Ms. Manappuram General Finance and Leasing Limited introduced by Manappuram General Finance and Leasing Limited to PR Reshma for being the topper in S3 S4 result of MCA department. In her absence, her tutor will be receiving the certificates. We invite Dr. Saji CB to give late Sri Varu Shankaranarayanan Master Memorial introduced by Mr. Vyasa Bapu VS to Jamson NA for being the topper in S1 S2 result of MCA department. We invite Dr. C. Justin Jose to give away CK Jose Memorial introduced by Dr. C. Justin Jose to Grishma Chandran T for being the topper of S1 S2 result MTech Civil Engineering. We invite Mr. Biju PV to give away Padaparambil Vijayan and Chandrika Endowment introduced by Mr. Biju PV to Gopika V for being the topper of S1 S2 result MTech Computer Science and Engineering department. We invite Dr. Anjali P. Shashidharan to give away Dr. D. Balakrishnan Memorial introduced by Dr. Deepa Mohan to Pooja Siddharthan for being the topper of S1 S2 result MTech Electronics and Communication Engineering. In her absence, we request her sister to collect the certificates. We invite Mrs. Shenia to give Ms. Mamata Memorial introduced by Mr. E.A. Ramachandran and Mrs. Shailaja Ramachandran to the best outgoing student of 2018-21 batch of MCA department to Ms. Anchana KB. We invite Dr. Saji CB, Principal, to give Professor Maya Memorial introduced by S. Krishnakumar to the overall topper in BTech Electrical Engineering to Salbi Cyril P of 2017-21 batch. In his absence, his father would be receiving the certificates. We invite Mr. Anup AM to give Professor Ashida TA Memorial introduced by Mr. Anup AM to Mr. Rishikesh Krishnan, Electrical and Electronics Engineering Department for being the topper in engineering fixes. In her absence, we request her mother to collect the certificate. We invite Dr. Saji CB, Principal, to give Mangalak Rajagopalan Icon Sports Person Award introduced by Mrs. Ambika KR to Alvin CG of Mechanical Engineering Department. We invite Dr. Saji CB, Principal, to give Professor Gokul Ravindran Memorial introduced by Narayanan KM to the best outgoing student of MTech Structural Engineering 2020 batch to Ms. Ashwati EP. We invite Sri KK Thilakan, Executive Committee Member, to give Professor Gokul Ravindran Memorial introduced by Narayanan KM to the best outgoing student of BTech Civil Engineering 2018-22 batch to Ms. Jia P. Jiju. In her absence, her mother would be receiving the certificates. We invite Mr. Babu CT to give special sponsorship scholarship introduced by Central Kerala Trustees to Ms. Sri Lakshmi AM of Civil Engineering Department. Vidya Social Empowerment Center, a unit of Vidya International Charitable Trust, has introduced the Vidya Science Scholarship sponsored by Suman Ashokan Foundation, introduced by our Chief Patron, Engineer PK Ashokan, which aims at promoting the science awareness among school students. A scholarship examination, Vidya Science Talent Test, was conducted for students from 8th standard hailing from Thrissur district, followed by a personal interview. The most talented students from 8th standard is awarded a scholarship prize from the year 2022 to 2027 annually.
We invite Chief Guest Dr. M. Abdul Rahiman to award VICT Scholarship Certificate to the eligible candidates. Maheshwari Mathu, Sacred Heart Convent Girls, HSS, Thrissur. Angelina Sanjay, Sacred Heart CGHSS, Thrissur. Muhammad Asim Ubaid, St. Joseph School, Poverty. Adinath MS, CJMA Higher Secondary School, Thrissur. Rohit KJ, Sri Ramakrishna Gurukulam Vidya Mandir Higher Secondary School, Puranatugara. Now, we invite Mr. Sojan K, HR Head of Sunny Diamonds, and Bobby IK, Sunny Diamond Thrissur, Showroom Manager, to award the Sunny Diamonds Outsparkle Award of Excellence for the Best Outgoing Student 2022 to Mr. Abhijit Shahir of Computer Science and Engineering Department. Thank you, sir. We now request Dr. Abhilasha PS, Associate Professor, Civil Engineering Department and Coordinator of Scholarship Function, to propose the vote of thanks. Namaste and good afternoon to all of you. This year's our most awaited scholarship and endowment function is coming to an end. We have witnessed all deserving students receiving scholarships and endowments from great personalities. As the coordinator of this function, I am tasked with the responsibility of formally putting on record our gratitude and thanks to all who contributed to the success of the Scholarship and Endowment Bestowal Function 2022. I feel really privileged and honored. First of all, I would like to thank the Almighty God for all the blessings showered upon us. The organizing committee and all the Vidya family are very much thankful to our distinguished guest of honor, Professor Dr. M. Abdul Rahiman, Director of LBS and former Pro Vice Chancellor KTU, for the inaugural address and inaugurating our function. Your thoughts have truly inspired us, sir. Thank you so much for your presence. Now, let me express our sincere words of gratitude towards the President of the function, Mr. K.K. Thilakan, Executive Committee Member, VICT, for presiding over the function and for delivering the presidential address. Thank you so much, dear sir. A special mention to our respected Principal, Dr. Saji CB, for his continued support and guidance. Thank you so much, sir, for your valuable suggestions and advices given. Thank you, sir. Engineer P.K. Ashokan, Chief Patron of VICT, couldn't attend today's function due to some personal problem. So on behalf of the organizing committee, I would like to thank sir in his absence for all the support given to us. Today, we are blessed with the presence of Engineer K.G. Sugumaran, Author Trustee and Executive Committee Member of VICT with us. On the behalf of Organizing Committee, I thank you very much, sir, for your presence and blessings. Thank you, sir. Words are insufficient to express our deepest gratitude to our Executive Director, VICT, Mr. Suresh Lal, for the immense help, guidance and support given for organizing this function. Thank you, sir, for the help and guidance. Now we are deeply blessed with the presence of Advocate P.N. Unirajan, retired IPS, Director Administration, for gracing the function. Thank you so much, sir. Next, I would like to thank Engineer G. Mohanachandran, Honorary Advisor and Non-Executive Director,
VICT for accepting our invitation and gracing this function. Thank you so much, dear sir. Next, I would like to thank Mr. C.R. Unikrishnan, Scholarship Committee Convener, for giving the overview of the endowment schemes and scholarships. Thank you, sirs, for the efforts taken. Thank you so much, sir. Next, let me thank Dr. Sudha Balagopalan, Dean Academics, West, who introduced our chief guest of the day. Thank you so much, dear ma'am, for your beautiful words and the presence over here. Thank you, ma'am. Next, I would like to thank Mrs. Nisha Walson Nair, PTA President of our institution, for her presence and all support given. Thank you, ma'am. Now, I would like to thank Mr. Sojan K, HR Head of Sunny Diamonds, and Mr. Bobby I.K. for giving the Outsparkle Award of Excellence to our students and also for your participation here. Thank you so much, sirs. I also thank Mr. Harish, who has been coordinating with the selection with this process. So convey to him also, Harish. Now I also thank the distinguished members present in the dais, including Mr. Prakash Nadeshan sir, Mrs. Ambika K.R., Mr. Babu C.T., Dr. N. Ramachandran in his absence, Mr. Vyasababu, Mrs. Shenia, Mr. Anupe, Professor Sholabani Warrior in his absence, Dr. Siju K.C., Mrs. Bitu Lambi, and Mr. Biju P.V. for their valuable presence today with us. Thank you all. Let me put on record our thankfulness to Dr. C. Justin Jose, Head of the Civil Engineering Department, for the welcome speech and all the support given. Thank you so much, sir. On behalf of our organizing committee, I wish to express our most sincere thanks to all other distinguished members of the trust present over here and all others who conveyed best wishes who could not make to attend today's function. Thank you all the trustees and all trustees. Thank you so much. Next, I would like to thank all heads of the departments of both academic and non-academic, faculty and staff members, trust office team, IT support team, auditorium team, and discipline committee for their continued support and help. Thank you all. And special thanks to our dear student volunteers for their sincere and dedicated help given to us. Thank you, dear students. Next, the stars of the day, that is students who got endowments and scholarships, also kids from schools. You are the stars of the day. So I thank each and every one of you, and you achieved this because of your hard work and sincerity. So you must continue the same throughout. As our chief guest and all the dignitaries said to you, you must continue it throughout your life. So I thank also your parents who are with us. So thank you, dear students and parents. So for that you have made it a great event today because of your presence. So thank you so much, dear students and dear parents. Lastly, my sincere thanks to my colleagues, especially from my Department of Civil Engineering, because of their day and night, they worked hard, sincerely. We could do all this program in such a beautiful manner, and it is in a memorable manner we can conclude this program. So thank you so much, my dear friends from Civil Engineering Department. And once again, I thank each and every one of you for your presence. Thank you. Thank you all. Thank you, ma'am. Now, we request all to rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
Once again, we would like to express our deep felt gratitude for giving your presence here at our campus today. Have a nice day. The college buses will leave the campus at 5:10 p.m. The meeting is dispersed. Thank you all. Refreshments are provided on the side of the auditorium. Please have it.